And here we are with the last Schmirko thing we're covering, for now anyway. And of course, Schmirko's going to release more stuff in the future, but, well, I'm not rewatching Ghost Ship. I basically just saw it like 2 weeks ago, so, yeah. But anyway, what we have here is the real-life movie Synchropath, Gary versus Schmirko. When this came out, I was incredibly harsh towards it, maybe a little too much. I think what happened was I basically hyped myself up on the movie, being like, oh my god, this is going to be the greatest movie of all time. It's going to have all these things, all this stuff. And then when it came out, it wasn't that, and I kind of got mad. If you want to see the original reaction, it's still on YouTube. For now. We'll see what happens. You never know for sure. But I want to try to look back again after all this time and give it another chance. For a second there, I thought my screen froze. I'm like, uh-oh. No, it's fine. He was just doing a cinematic thing. Aw, man, it's raining. It's pouring. The old man is snoring. Or you're bleeding. That works too. Dang. It's like right after he cut out the eye from the Shadow Emperor. What have I done? Oh, it's the god cards turning to mush. I mean, they are melting, so this is most likely what's gonna happen in the end. I'm a bad guardian. It was all just a dream. They're still fine. It's not great, but they're not mush. That's okay, Schmirko. I have similar fears with my car. I have one problem with it. I have one problem that every once in a while that I start having nightmares, like, oh god, it's happening all the time, even though it was just fixed. Selbst den Linkkrieg habe ich von vorne bis hinten analysiert. Ohne Ergebnis. Aber das ist unmöglich. Mächtige Monster wie diese lösen sich nicht mir nichts, dir nichts in Luft auf. Ein Ereignis, das sogar offenbar über Ewigkeiten vorhergesehen wurde. Toho-chan wusste es all die Jahre. Er hatte mich gewarnt. Aber leider konnte er mir vor seinem Schicksal nichts Genaueres mehr sagen. Dann erscheint 2 Jahre später plötzlich dieser mysteriöse Schattenlord und erzählt, dass sein Meister es auf mich abgesehen hat. Niemand, der bisher bekannt zu sein schien. Almost as if some sort of prophecy is coming to Doch pass. bevor er mehr über diesen Meister sagen konnte, wurde der Lord ins Yeah, Reich and then der got turned to Schatten Dippin' Dots. He didn't know that part. Wenn dieser Meister ihn geschickt hat, weiß er, wo ich mich aufhalte und kann jederzeit zuschlagen. Erneut. Seit A jenem fun part Tag, of als der this movie Schattenlord was the verschwand, behind-the-scenes spielten die photo of Karten just Gary and zunehmend Schmirko verrückt. hanging out. And of course, Aber wie? Schmirko making the Selbst Lieder Joey wie Darkness face. und Amitai hätten ihre Kraft vereinen müssen, um dabei überhaupt eine kleine There are some Chance fun auf Erfolg zu behind-the-scenes things with erzielen. this. Außerdem sind sie schon lange nicht mehr da. Und auch ich konnte die Now we're going Karten over als Link nie Wars zerstören. again. Also, wer verfügt über die Macht, einen solch immensen Degenerierungsprozess durchzuführen? Moment. I do like this whole Interessant. setup thing Dieser to go over the Quasar-Duellant. footage. Ich frage mich, wo Who er had security cameras in there? Shut Wie up. kann es sein, dass ich noch nie von ihm gehört habe, obwohl er am Linkkrieg beteiligt war? Die Analyse hat ihn zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Sehr verdächtig. Er könnte ein paar Antworten haben zum Fall mit den Götterkarten. Did you try Vielleicht rubbing some weiß dirt er in it? etwas. No, I didn't. Möglicherweise ist er hinter ihnen her. Could be a friend, could be a foe. You don't know. Laut der Gesichtserkennung kann dieser Junge keinem bekannten Duellanten aus Besis oder meiner eigenen Datenbank zugeordnet werden. Und bis jetzt ist nichts weiteres über ihn oder seine Herkunft bekannt. Aber das könnte sich ändern lassen. Wenn ich seiner Person eine feste ID verleihe und sie mit sämtlichen Daten des Linkkrieges kombiniere, könnte ich theoretisch... We're making a theoretical Bingo. tracker. Ich habe ihn gefunden. Und damit auch das Signal seiner Dual-Disk. Somit kann ich seinen Weg nun I can zurückverfolgen. now track a man from across a different dimension. Oop. Das war der Moment, als Obisch wieder ins Reich der Schatten verbannt wurde und unter die Kontrolle von Amital gefallen war. That was the last time he was seen, and then he was Aber teleported away warum back ist to das his own Signal dieses dimension. Jungen auch verschwunden? Mal sehen, ob es auch von dort kommt. War er früher auch ein Schattenduellant oder Oh, he Nein. wasn't. No, that's not diese true at all. Location?
Sie gehört weder zur Erde noch zum Reich der Schatten. Ist das ein Computerfehler oder kommt er aus einer vollkommen anderen Galaxie? Vielleicht ist er ein Außerirdischer. Actually, something like this happened in like in a TV show and stuff like that Ich muss too. es Just herausfinden. it's Mit Hilfe there was meines this mysterious Projektcomputers. man. What the heck was he? Did he get just up and disappear? Like one of those paranormal sorts of shows, like Finding Bigfoot or something. Like it's not real. We made it up, but yet. Wenn die Koordinaten stimmen, wird es die gesamte Prozessorleistung meines Rechners erfordern, um ein Portal dorthin zu bilden. Yeah, I have a machine that can teleport across dimensions. Deal Bleibt with zu it. hoffen, dass er es hinbekommt. Or to alternate galaxies. Es geht um Well, die nice to see that you not wichtigsten only Bestien fixed the der computer, but added a galaxy traveler to it. Welt, womöglich sogar des Universums. Uh oh. This might be one way. Puh. Niemand von Mutter Erde hat je zuvor einen Fuß auf einen anderen Planeten gesetzt, ganz zu schweigen von einer anderen Galaxie. Hoffentlich funktioniert es. Here we go. Yeah, I'm sure to be better than Neil Armstrong. Deal with it. This future tech really comes in handy. Oh god. Ends up on planet Vampa. Has to fight Broly. Yu-Gi-Oh! Synchropath. A nice little opening trying to figure out the mystery of Gary and what he's all about, and then finding out, like, wait a minute, he could be from another galaxy. I'll go there. I still imagine the frickin' Plankton, and after he changed the time space, continuing with that machine thing. Ah! Ah! Goodbye, everyone. I'll remember you all in therapy. Now remember, this is the timeline after the big reset, so no gods like that. Gary just a normal guy. Most, hogy elköltöztem, így nem tudunk valami gyakran találkozni, de megoldjuk. And this is before he retired from professional dueling too. Amint ott leszek a közeledben, már is találkozunk. Addig is. Guys had to know to do his own things, nothing wrong with that. Mitsuto! Hello! Imagine just turning around and seeing that. What the hell? Ez meg mi a franc? Is this my call to adventure? Can I be isekai'd? I'm in. Ne gyere közelebb! Ki vagy te? És mi ez az egész? Er spricht Ungarisch. Interessant. Wäre es dann auch möglich, dass er... Du, wie kommt es, dass du eine Sprache sprichst, die auf deinem Planeten sehr unüblich ist? Du kommst von der Erde? Sieh an, du sprichst tatsächlich auch Deutsch. Aber mach dir keine Sorgen, ich will dir keine Schwierigkeiten bereiten. Just like this Jedenfalls, sort wenn of du nicht der bist, für den small ich dich halte. backhand. Just how come you're speaking a language that's not common on your planet? Well, Noch nie excuse habe me, ich eine princess. bewohnte Erde I didn't hier decide in what meinem Land language I gesehen. learned at my birth. Mit Sicherheit. Du warst damals beim Linkkrieg dabei, wie ich. Du hast zusammen mit Obisch gekämpft. Du kennst ihn? From what I've heard, Gary's German in this is decent, you know? Obviously, he's not going to be some Novell speaker or something like that, but it's fine. It gets the job done. To me, it's a foreign language, so they all, no offense, but they all start to Aber keine blend. Sorge, es geht ihm wieder bestens. Not that they don't sound cool like something like that, but you know, you can't tell bad voice acting from good voice Gary is acting in fine. other shows. Bestimmt In other languages. Von allen Duellanten am besten von der Erde weg. However, Als wir terrible fortfahren, English is habe eure hilarious. Sprache gelernt, daher kann ich sie auch. Laut meinen Informationen hast du angegeben, in einer anderen Dimension zu leben. Eine Dimension wie das Reich der Schatten? Not even Für close. mich Does this look like heißt the es Shadow Realm to you? Dimension, für euch Galaxie. Ich behaupte dies nur, um meine Heimat zu schützen. So, aha. Wie hast du mich gefunden und was willst du hier? Die Neugierde des Menschen liegt in seiner Natur. Ich möchte deine True. Fähigkeiten sehen und mehr über dich wissen.
Wie wär's mit einem Duell? Hier und jetzt. Deine Motivation zum Duellieren ist sehr einladend. Besonders von einem Außerirdischen. Ich akzeptiere deine Herausforderung. Tell me, if you take off your cowboy hat, why is he little antenna? Du scheinst ein großartiger Duellist No. zu sein. Ich hoffe, du gibst alles, denn It's in all ich the möchte mehr movies, sehen so, als dein Quasar im Linkkrieg. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ich bin ein purer Synchro-Duellant. Ich möchte gar nichts anderes spielen. Besonders nicht diese komischen neue Link-Monster. Warum nicht? Sie machen Spaß und unterstützen dich super. Sie haben mich nie wirklich überzeugt. Seit Master Regel 4 aktiv ist, wurde meine Synchro-Strategie sehr eingeschränkt. Der Vater meines Freundes arbeitet bei der Kartenfirma. Sie stellen dort Link-Monster her. I do like the little Mein god Freund there liebt with sie, Corey and the dad aber für working mich for the haben company. sie das moderne Duellieren ruiniert. Tut mir leid, dir das zu sagen. Aus einer gewissen Perspektive kann ich dich verstehen. True, and plus not every mechanic is for everyone, you know. Während Some people meiner don't want to aktiven play Zeit habe like ich viele Leute pendulums, some people don't getroffen, want to play die rituals. Probleme It's hatten, just a neue matter of Regeln und opinion. Formate zu akzeptieren. Unfortunately, with Master Rule Aber ich 4, glaube, you Gary, kind of du hast were dasselbe forced to Problem play wie like alle anderen monsters auch. because that or fall way Wenn du sie selbst behind. nicht ausprobierst, wirst du nie wissen, Unless you're was für ein playing a starker ritual Duellant deck, du but at wirklich that sein point it's kannst, like you're already ohne behind, deine so why bother? Lieblingskarten und Kombos aufzugeben. Danke. Aber es hat keinen Sinn. Solange diese verdammte Master-Regel aktiv ist, werde ich nie wieder so viele Spaß I am hope they Duellieren hurry up haben. and make a Master Rule, I don't know, 5 or Ich weiß something. nicht, wie weit das Spiel hier entwickelt ist. Aber falls wir eine ähnliche Zeit Then we can't wait to see what Master Rule 6 solltet ihr bald is. eine wichtige Änderung We erhalten. still can't wait. Masterregel 5 kommt. Und ich kann dir versprechen, Gary, deine Synchros werden zu alter Stärke zurückfinden. You can't promise that, Wirklich? Schmirko. You Das don't wäre know how the großartig. future of his timeline. He Aber might be das stuck wird in mich 4 for the rest of trotzdem his nicht life. überzeugen, Link-Monster zu spielen. Nicht so schnell, mein Freund. Nimm die hier. Heck, there's probably a timeline out there where he's stuck in Master Rule 3, Pendulums everywhere, although he can still synchro spam, Hast so du nicht that could have gehört, been was ich worse. gesagt habe? Möglicherweise änderst du deine Meinung, wenn du diese Karten in unserem Duell einsetzt. Dies sind Support-Karten plus ein Link-Monster. Nur dieses eine. Ich denke, es allein wird schon deinem Deck einen echten Powerschub verpassen. Natürlich musst du es nicht benutzen. Surprising he had cards ready for his deck, but then Es again, ist I aber guess in when you deinem saw Interesse, etwas Quasar in a auszuprobieren, bit was of du his noch nicht duels, getan hast. well, maybe he's Nach just dem like, Duell möchte ich sie zurückhaben. I know this archetype, maybe I Wir can give werden him nach a der hand. Masterregel 5 spielen, also kannst du voll durchziehen. Also was sagst du? Haben wir ein Match? As long as I'm not playing Master Rule 4, sure, we can play a duel. Okay, Schmirko. Legen wir los. You just Egal, put a was Link kommt. Monster in your main Du deck. magst recht haben. aber Sir, soll nicht sir, aufhören. Ich bin sicher, Judge. dass ich in meinem Leben nie ein Link-Monster spielen werde. Ich bin Ey. bereit. Starten wir die Show. Klingt super. Gary's got summoning bigotry. I will only use synchros. Although he played fusions Gib alles, once, was but du that hast, wasn't a Gary. problem. And not links. Du willst es so? Ich fange an. Das ist eine der Karten, die Link-Monster Oh hey, he got the World Legacy Dieser Weekend. Great. Fremde denkt, er kann mich überzeugen. Aber ich werde sie nicht einsetzen. Meine guten, alten Maybe I should be giving the sind German stark cards genug. too. Well, Ich werde es ihm you know, beweisen, speaking indem German ich and mich reading so German are not gut the same duelliere wie thing. nie zuvor. Zuerst spiele ich And I Duel. should have the monsters though. Ich erhalte Junk Synchron und schicke die oberste It was Karte nice to see meines Gary Decks duel weg. again after so Dann long. rufe At least ich in this little Synchron run. Carrier. Durch seinen Effekt, ich kann beschwören Junk Synchron dazu. Also, Gary is working on a America project. You can check out his channel for the small dann, Rose ich return to synchronisiere Junk Synchron mit Clipboard Hedgehog return to zusammen. live action. It's in a retro pack with Tyrant Dragon on the thumbnail. Junk Speeder. Trying to get that thing to 3K views. It's taking a while, but hopefully we can get there. Jetzt aktiviere ich zwei Effekte. That Tyrant Dragon on the cover, Tyrant Dragon on the thumbnail, but Synchron it's a similar thing. Dann Junk Speeder. Ich kann 3 verschiedene Synchro-Empfänger vom Deck anrufen. Sag Servus zu Unknown Synchron, Steam Synchron und Free Synchron. Das sind 6 Monster auf einmal. The power of Master Rule Kein schlechter 6. Start. 5, Bin 4, längst 3, nicht 2, 1. fertig. Jetzt synchronisiere ich Steam Synchron mit Synchron Carrier. Synchro-Idee sich. Zeig dich, DG Hyper I Librarian. like seeing the synchro rings though when he synchro summons. That's a nice detail. Gives it a little bit of extra oomph.
Ich habe ein Plus, Empfängermonster it references the archetypal legendary Synchro Summon while not being the Keyboard archetypal Hedgehog legendary vom Synchro Friedhof. Summon. Dazu spiele ich Foolish Barrier. Dann lege ich Stardust Schallung von Deck auf Friedhof. Bühne frei für meinen alten Freund. Ich synchronisiere Breeze Synchro mit Hedgehog und mit The Token zusammen. Synchroide sich, erhebe dich, Stardust Dragon! Using the good old-fashioned Synchro Summon theme. And the 5B's done. Now let's rev it up. Das ist also dein Monster, das dein größtes Vertrauen genießt. Ich fühle mich geehrt, dagegen antreten zu dürfen. Und Basically his stärker als best je friend. zuvor. Well, besides Corey Denn anyway. mein Breeze Synchron erhöht seine ATK um 600 in diesem Zug. Big boy. Da Stardust Dragon erschienen ist, kommt Shalong an seine Seite. Und dann, wegen Synchro-Beschwörung, mit Librarien, ich kann eine Karte ziehen. Dann, ich synchronisiere Unknown Synchron mit Shalong zu Formula Synchron und dann wegen Formula Synchron und Hyper Librarien, ich kann zwei It's like a free Karten pot of ziehen. greed. Zeit für den spaßigen Teil. Ich spiele Desynchro. Sie teilt Formula Synchron zurück zu diese zwei vorherigen I'll freaking Monster. do it Aber das again. ist noch nicht alles. Als nächstes spiele ich Burning Synchron. Ooh. Ich erhalte das Synchro zurück und kann eine weitere Synchro-Beschwörung machen. Willkommen zurück, Formula Synchron! I like Pot of Greed so much I'm gonna activate 3 times. Danke. Und wie zuvor ziehe ich 2 Karten, quer. Auf ein neues aktiviere ich das Synchro. Also diese alles wird wieder passieren. Also ich Synchro beschwören, Formula Synchron und Ja, dritte Mal, ich Resynchro. kann 2 ziehen. Ui, ich schätze, du tust, was ich vermute. Ja, Right now, ich habe es fast geschafft. right now, Shmiriko's Meine just being like, oh, Legendary I Monster wish I in had meinem ersten appropriate Zug. right out right Pass now. I auf, really, really Fremder. do. Los, meine Monster! Ich synchronisiere Formula I've had Synchron. those days where it's like, man, if only I went first, I'd be having so many pluses right now. It's not even funny. Hypersynchroide sich, das Monster, das alles entscheiden wird. Shooting Quasar Dragon! Not the Hyper Synchro Summon, but a limit over Excel Synchro. Big difference. After all, Quasar in this universe is just a card. But man, what a card. Nun, Gary, das war ein ausgezeichneter Eröffnungszug. It is questionable. Nicht nur, dass deine Although, Monster given unglaublich the sind, change of the durch sie timeline, I kommen thought ein paar Stardust gute Warrior alte was supposed to be his Erinnerungen hoch. replacement Weißt du, ich habe Quasar. einen Freund, der ein ähnliches I guess he just like hold it in a pack later down Seine the line. Synchromonster-Taktiken haben mich immer an meine Grenzen gebracht. Smirko had a friend who was Er ist also einer a meiner Stardust schwersten Warrior. Gegner überhaupt. Und jetzt werde ich dieses Duell noch mehr genießen. It's like finding his old friend Ich again. bin am Zug. Ich freue mich, dass du einen Freund mit einer Leidenschaft für Synchro hast. Ich werde dir zeigen, dass meine Synchros immer stark genug sind, um ohne Link Monster zu gewinnen. Lass mal sehen, was du gegen meine Drache tun kannst. Ich setze 2 Karten und beende meinen Zug. Beeindruckt? Deine neuen Monster sind zwar beeindruckend, aber soll ich dir diese Frage wirklich beantworten? Mein Zug. I would have accepted a yes or a no. You don't have to do that. Ich muss wissen, ob er etwas mit dem geschwächten Zustand der Götterkarten zu tun hat. Zeit, die wahren Kräfte dieses Jungen zu entfesseln. Zuerst spiele ich meine Fremdenführerin aus der Unterwelt. Und dann durch ihren Effekt kann ich Stufe 3 Unterweltler aus meinem Deck spezial beschwören. Keine Chance! Los, Shooting Quasar Dragon! Annulliere And und you took the zerstöre bait. seine Tourguide! I remember this part too well. I mean, it came out in late 2024, so it's still somewhat recent in my brain. So viel dazu. Ich habe deine Strategie gestoppt, bevor sie angefangen hat. Sorna Dokana. Hast du das, ja? Was? Du bist auf meinen Köder reingefallen. Tourguide war das geringste deiner Probleme. Aber da du mir geholfen hast, sie zu So to be zerstören, fair, if he kann ich did sie nur durch allow einen Shmirko to guten Freund combo, ersetzen. what was his plan? Wenn du denkst, deine Synchros allein sind stark I've had those do just like, okay, I'm just gonna use this as bait, and Dieses then when they Monster negate it, I'll do wird my dein actual gesamtes strategy, and then they Extra-Deck don't verbrennen. negate. It's like, oh, Erhebe dich. now what? Mächtiger. MacLord Imperator Granel. Well, I guess I gotta keep improving until they actually negate so I can do my real plan. I summon a Mech-Lord Emperor against this pure Synchro duelist who only uses Synchro monsters. So, GG, am I right?
Great shot, Grinnell, though. Nein, I think it's his was artwork ist from das? MechLord Assembly, but it looks Dieses great all the einzigartige same. Monster wird deine Strategie auf den Kopf stellen. Aber dazu später mehr. Erst zu seiner Power. Seine ATK entsprechen immer der Hälfte meiner Life Points. So right now he's Als tied with hat er gerade Quasar, but that will 4000 change. ATK. Dann sind er und It's Quasar crazy how many gleich extra stark. effects they gave Grinnell in the anime, and it's still freaking lost. Zunächst spiele ich mein Top But hey, 4. that's what you do when you. That's how you create stakes in a Yu-Gi-Oh show, right? Just give them 5,000 effects. Hell, even in the Pokemon anime, they did that sometimes. Just like, hey, hello, this Pokemon can do like 10 moves. Deal with it. It was more towards the early years than the later years, but still. Everyone remembers Dragonite with like 8 or 10 Wenn schon moves. dabei bin, aktiviere ich Talente 3 Taktiken. Da du in diesem Zug einen Monster-Effekt aktiviert You're not the hast, only one that can activate kann Pot of ich- Greed. You're not special. Du weißt Bescheid. Ich sehe schon, Doftagia würdest du gar nichts brauchen. I wouldn't complain with it though. Okay, das wird lustig. Ich spiele Gedankengang. Jetzt wirst du eine Stufe. Und dann decke ich Karten oben von meinem Deck auf, bis ich ein Monster ziehe. I Wenn played a es tour eine guide andere that's level Stufe 3 and the hat, MechLord's leistet level es 1, sofort so... Gesellschaft. Also triff deine Wahl. Level Ich habe dein 72. Deck nie zuvor gesehen. Also Stufe 3. Well, I did have tour guides, so it makes sense that you probably want to try to mill the other one. Gut. Ich schicke 2 Fallen auf den Friedhof und rufe meinen Wächterengel Joan. Und jetzt ist es an der Zeit, dir zu zeigen, wozu mein Grenell fähig ist. This is going to be a deadly combo, Joan with Grinnell. Absorbiere seinen Quasarschnupfendrachen. You use your negate too soon. Nom. Oh, going right into the chest area, just like in the Einmal pro show. Spielzug kann sich Grenell mit einem deiner Synchromonster ausrüsten. Das macht ihn jeden Zug immer stärker. In Quasars Fall erhält er weitere 4000 Angriffspunkte. Your monster that was previously got something more than my Angriffspunkte. snack. Und wenn du nichts hast, ist dieses Duell bereits vorbei. You used a race too Flieg, soon. Joan. Attackiere sein Lieblingsmonster, Sternstaubdrache. Hey, I didn't attack your favorite monster. My favorite monster wasn't out yet. Yeah, but I didn't do it. Why you do it to me? Stardust! Ich hab keine Monster mehr. Und große Probleme. Als Joan Stardust zerstört, And more life points transferierte means more sie attack seine points for Kraft Grinnell. auf meine Life Points. Und da ich mehr Life Points erhalten habe, It's gonna be at erhält Grenell 9,250. mehr als genug, um dieses Duell zu beenden. It's a good shot. Grenell, greif ihn direkt an. Dang. Nicht so schnell. Aktiviere ich Falle. Stardust Respark. Good tech. Diese mächtige Karte annulliert deinen Angriff und ich darf eine Karte Also, he gets to ziehen. summon a Stardust Und monster das from his war noch extra deck nicht for alles. free, as long as it has Sie less lässt mich attack auch points than the monster that's attacking Ein him. weiteres Stardust Monster rufen. Beschütz mich. With, Stardust Sparkdrache. with 9,250 attack points, I got a lot of options. Und was willst du jetzt tun? Guter Konter. Elegante Art, einen Angriff zu blocken. Allerdings hat mir deine Falle auch geholfen. Da du Spark Dragon vom Extra-Deck beschworen hast. One of the Kann ich traps he nur meinen milled, abgebrochenen lost verschwundenen wind. Wind Go figure. auf meiner Spielfeldseite setzen. Als nächstes aktiviere ich einen Tag voller Frieden. Es ziehen wir beide eine Karte und dafür erhält kein Spieler bis zum Ende deines nächsten Zuges irgendwelchen Schaden. Versuch also nicht in der Zwischenzeit mich zu besiegen. Außerdem setze ich noch 3 Karten verdeckt ab und beende damit meinen Zug. Du bist dran, Gary. Noch nicht! Ich aktiviere meine andere verdeckte Karte. Stardust is back. Use Stardust Flash. Or Stardust Mirage. Mirage. Bring alle Monster zurück, die in diesem Zug zerstört wurden. Too bad Quasar was Vielleicht nom, müsste so mein he can't come Stardust back. Dragon But Schloss. hey, you know, it's better than nothing. Ich muss diesen He riesigen didn't exist, MechLord summon Emperor Zombie Stein or loswerden. something. Pure Aber Synchro mit über Duelist my 9000 ass. ATK kann keins meiner Monster ansatzweise etwas ausrichten. Bro, Es imagine if he muss dropped einen Siripali anderen and Weg geben. summoned frickin' Invoked Elysium. Super. Ich spiele Pot of Desires. Ich verbanne die oberste 10 Karten und ziehe 2 neue. Obviously he couldn't because the Dynamite's changed, but just imagine if he did just like, you cannot out my monster, Gary. So no Dokana. Neues Monster. Aber zuerst spiele ich Synchro Chase. Doch dazu später mehr. Dann, ich synchronisiere Formula Synchro mit Stardust Dragon. Hier kommt ein neues Verbündeter.
Synchro-Idee sich. Jelenleg meg. Stardust Chronicles Spark Dragon. Oh, new to you, but we've seen it before. But also the timeline and all that, so... I do like the sequel so much, shot. It's nice and a good way to replicate the anime. Du weißt wirklich, was du tust. Danke. Und jetzt aktiviere ich den Effekt von Synchro Chase. Jetzt kann ich eins der Synchro-Materialmonster zurückholen. Willkommen zurück, Stardust Dragon. Hi, guys. Als nächstes kümmere ich mich um deine verdeckten Your strategy to take down a Synchro-Nomer is to summon more Synchro monsters. I really am watching 5Ds. Nun, ich kann sie nicht zerstören. Although Aber this meine isn't the main Drache plot of an bleibt entire in arc. diesem Zug It's a von one-off allen duel. Effekten unberührt. Dafür Makes the character muss ich seem nur less Chunks dumb. wieder vom Friedhof verbannen. Guter Zug. Dann beschwöre ich Maribel den Captain und dank Come on, seines Effekts guys. ich kann Anon Synchron zurückbeschwören. Anschließend synchronisiere ich beide. Synchro-Idee sich. Another Formula Synchron? He wants that pot of greed. Hier kommt He really, ein really zweites does. Formula Synchron, wodurch ich kann noch eine Karte ziehen. Jetzt. Es ist Zeit für einen seltenen und ganz Oh. alten Freund. Ich synchronisiere wieder Formula Synchron mit Stardust Dragon. Synchro-Idee sich. Ein mächtiger Deiner. Shooting Star Dragon. Oh, good. Now don't forget to activate its effects. Never forget. But always forgive. Sieh es ein. Mit dieser Drachen in meiner Seite ist es aus. Garrett, they're all weaker than Grinnell. Dann spiele Every ich single Pot of one of them. Everest, indem ich 5 Monster vom Unless you Friedhof get like a ins Raigeki Deck or zurückmische, something. ziehe ich 2 Karten. Alles klar. Dann ich aktiviere meine letzte Zauberkarte Stardust Shimmer. Ich verbanne Librarian und Junk Synchron vom Friedhof und ich kann wieder beschwören Stardust Dragon. Und dann, es gibt noch Platz für Doppelvario von meiner Hand. Yeah, just for a little extra Er hat mir schon protection, ein paar in Mal case something goes Karten verbannt, um wrong. seine Strategie fortzuführen. Ich denke, ich Lightning habe Storm lange or genug something. gewartet und werde ihn etwas einschränken. Drops a Du bist rock. nicht der Einzige, der ein neues Monster aufrufen kann. Da du ein Monster als Okay, that's Spezialbeschwörung enough, beschworen Nib. hast, kann ich nun dieses Monster aufrufen. Meine Chaosjägerin. Du fragst dich, was sie kann? Solange sie aktiv ist, verhindert sie, dass du weitere Karten verbannen kannst. Nett, oder? Verstehe. Also kann ich auch Shouldn't have summoned a Dark Chronicles Monster. Spark Dragon nicht mehr einsetzen. Was soll's? Für diesen Zug bleibt er noch von deinen Effekten unberührt. Aber erinnere dich, was hast du gesagt? Ich würde Link-Monster brauchen? Schau meine Armee an. Es gibt keine Chance, da durchzukommen. Zeit, das Blatt zu wenden. Los, Chronicles Sparkdrache! Greif seinen Turm an! Dark Demolition. Du agierst zu schnell. Vertrau mir, Gary. Wenn du nicht das volle Potenzial deines Decks einsetzt, heißt das, dass du ihm nicht vertraust. Und als guter Duellant sollst du wissen, dass deine Karten dein Misstrauen erwidern werden. Glaub mir, Link-Monster sind nicht in deinem Deck, um dich zurückzuhalten. Sie helfen dir. Wenn du sie einsetzt, werden deine Synchro... He's saying all this and Joe just gets blown up in the background because he's giving a speech instead of responding. Falls ich diese Karten spiele, werden sie meine Strategie nur behindern. Das versuche ich dir zu sagen. Solange du nicht an sie glaubst, werden sie auch nicht an dich glauben. Aber zoll ihnen Respekt. Believe in the me that believes in the you that believes in the Link Deine monsters. Monster werden ihr wahres Potenzial umheilen. Wo wir gerade davon reden. Ich glaube an meine Karten schon seit langer Zeit. Und sie erwidern diesen He'd Glauben. have to in order to keep using them today. Zum Beispiel jetzt. I mean, his deck is exactly modern up to date, but he still makes it work. Unterstützung kann ich nun einen Spielfeldzauber von meinem Deck aus aktivieren. Und ich wähle meine gute alte Höhle der Finsternis. Of course, yes, Shmirk has to constantly update his deck with time, but that's only because he needs to keep up with things. He wants to keep playing this thing. He could very easily change to a modern deck. He chooses not to, making it harder for himself. Durch das Opfern eines Finsternismonsters mit Can't probably check that 2500 much. ATK oder mehr, kann ich nun alle Zauberkarten an deiner Hand und auf dem Feld sofort vernichten, bis zu deiner drittnächsten Endphase. Und wirst du einfach deinen vertrauten Joan I didn't opfern? say anything about Nicht Joan. ganz. Du musst wissen, Höhle der Finsternis lässt mich einmal pro Spielzug eins deiner Monster opfern, statt einem eigenen. Als Tribut will ich also
Dein Lieblingsmonster. Stop taking my favorite monster. I didn't destroy yours. Stop doing it to mine. Sag Tschüss zu all deinen Zauberkarten. Ich glaub kaum. Shooting Star Dragon. Annulliere seine Viruskarte. So viel dazu. Once again, you took the bait. Vergiss nicht meinen verschwundenen Wind aus dem letzten Zug. Er annulliert den Effekt eines Drachens und halbiert seine Grundatmung. Ich wusste, dass du das tust. Deswegen habe ich Spark Dragon. Ich gette seinen Effekt. Das heißt, Synchro Chase ist von deiner Falle sicher. Schlauer Zug. Auf alle anderen Zauberkarten musst du allerdings verzichten. Es gibt nicht viel, was du zerstören kannst. Huh. No spells. No bitches. Aber du vergisst etwas. Wir sind immer noch inmitten eines Angriffs. Dein Johann Still kann got sich the also hand, though. verabschieden. Wie könnte ich das vergessen? Mein treuer Diener muss erst noch gerettet werden. Dafür decke ich das hier auf. Meine sichere Zone. So it's sticking around, though he will still take the damage. Überrascht? Meine Falle sorgt dafür, dass mein Joan nicht mehr durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört und nicht als Ziel gewählt werden kann. Nett, nicht wahr? And most spell and trap drauf an, wer es removals spielt. or spell cards always play in case of MST. Egal, was es kostet. Und er baut zu This bear protects his bosses no matter what. I shouldn't really do that given how much Stardust is dying. Vielleicht hat er recht, was er über das Vertrauen zwischen mir und meinen Karten gesagt hat. Bei ihm scheint es exzellent zu funktionieren. Und was, wenn das auch für mich gilt? Dann halten mich die Link-Monster vielleicht... Are you saying you doch don't noch believe nicht in your zurück. decking cards? Just because this man Kann said you ich es didn't? immerhin. Was habe ich schon zu verlieren? Nun, das waren wirklich bemerkenswerte Züge, um dich zu verteidigen. Es scheint, dass ich mich selbst zurückgehalten habe. Aber merk dir meine Worte. Im nächsten Zug werde ich dir die wahre Power meines Decks zeigen. Das verspreche ich dir, mein Freund. Ich lege 4 Karten für I was about to Deck be like, und beende were you meine- about to end your turn with like 4 trash in hand? wirst du No. das. Das Duell macht sehr viel Spaß bis jetzt. Bevor ich allerdings beginne, aktiviert sich automatisch der letzte Effekt von Höhle der Finsternis. So did Smirko take the damage from Chronicle Spark attacking or Erhältst du not? automatisch eine Peiniger-Spielmarke in Verteidigungsposition. Sieh es als kleines Geschenk. Nun bin ich gespannt, wie du auf meine nächsten Züge reagierst. Ich bin dran. He's Gary cut off the attack for some reason? Whatever. Los, absorbiere seinen Sternschnuppendrachen. Nom. Hey, that one's attack was half, so can you only get that half the attack of that as well? Like half of my half? No. Mach dir keine Sorgen. Du wirst ihn gleich wiedersehen, denn ich aktiviere Grendels letzten Effekt. Einmal pro Spielzug kann Grendel ein Monster spezial beschwören, indem er ausgerüstet ist. Es freut mich, dass du dich uns I anschließt. kind of forgot it had that effect, to be honest. Drache. I can't remember the last time I actually Als used nächstes it. spiele ich ein eigenes Monster. Arima. Boshafter Then again, I also Aussehen. can't remember the last time I summoned Grinnell. Verstehe. Mit Achrima kannst du wieder eins meines Monster opfern. Und meine Chronicle Spark Dragon kann wegen Chaos Hunter nicht dagegen tun. Well, this Wer stinks. sagt, dass ich deine Monster opfern wollte? Ich opfere Arima durch ihren eigenen Effekt und dadurch ziehe ich eine Karte. Und weißt du was? Da ein finsternes Monster auf meiner Spielfeldseite geopfert wurde, kann ich ihn hier rufen. Meinen dunkelsten Diabolos, Herr der Höhle. So, aber jetzt darfst du deinem Chronik-Funkendrachen auf Wiedersehen sagen. Los, Ziel verbessern. Da dein Now he's gonna Chronik-Funkendrache tribute it. ein Stufe 10 Monster ist, kann And ich it is a opfern dark und monster. dafür 2 Karten ziehen. Bro, tribute your opponent's boss to draw 2 cards, diabolical. Meine stärkste Monster. Verschwunden in wenigen What are you Augenblicken. talking about? Quasar was gone like 3 minutes ago. So darf es nicht enden. 3 minutes. 10 minutes, what am I Ich hab nie saying? gesehen. Wer bist du, Fremder? Sag mir deinen Namen. Nenn mich einfach Schmirko. Schmirko. Du sagtest, du würdest mir in diesem Zug die wahre Power deines Decks zeigen, aber bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Das ist deine letzte Chance, das Ganze zu drehen. Get good, Meine scrub. 5 Monster sind in der Lage. You're 5 monsters, one of them's mine. Mach dich bereit. I don't know why Shooting Star's getting ready to attack. It's in defense mode. Du hast gesagt, It ain't no du super hast heavy bis jetzt samurai. noch nichts gesehen. Doch, It's for the das climatic wird shot. sich jetzt enden. Greif mich ruhig an, doch zuvor bereite ich mich noch vor. Ich habe noch ein paar starke Monster übrig. Mach dich auf was gefasst. Erst decke ich Call of the Haunted auf. Komm zurück, Formula Synchron.
Und wo ein Monster vom Friedhof zurückgekehrt ist, ich kann Satellite Synchron auch spezial beschwören. Und jetzt aktiviere ich den Effekt vom Formula Synchron und synchronisiere sie wie Doppel Warrior. Synchroidese, Shielanga Crystron Quandax. Alright, going on for some Crystons. I refuse to use links in any way, shape, or form. Gary, allow me to show you a new card. It's called Crystron Needle Fiber. It broke the game. They banned every tuner monster around that thing. And then you know what they did? They then made a new Needle Fiber. Because they refused to learn. Jetzt versuch mich durchzukriegen. Du hast sicher etwas vor, aber okay, du willst es offenbar so. Also los, Granny. I don't mean they made a new one as in they rotted the old one. I mean they made a brand new one that's better. Konami, learning the problem and then breaking it even more. Synchroidese. Machtbekanntschaft mit Xaber Vayne. How is Wayne gonna help you now? Although Gary's being a true synchro duelist, synchro summoning constantly on my turn. Our turn, comrade. Es ändert gar nichts, Gary. Mach weiter, Granny. Greif seine letzte Doppelspielmarke an. Nicht dieses Mal, Schmirko. Ich mag zwar nichts über dich wissen, aber deine Worte haben mich überzeugt. Ich werde jetzt einen Zug To be fair, machen, Yu-Gi-Oh! Has von been dem our ich turn nie from the dachte, very dass beginning. ich It gets ihn more tun werde. obnoxious as time goes on. Sicher. I mean, Yugi versus Kaiba in Battle City. Link summon time! Ah, das ist Don't also forget dein Yugi Plan. summoned Dark Paladin Meine Botschaft on ist bei dir Kaiba's angekommen. turn. Ich bin sogar froh darüber. Du weißt, was meine Fallen tut. Es ist Zeit für meine erste Link-Beschwörung. Ich setze 2 Link-Marker Linky mit Vayne Daisy. Satellite Synchron und Link beschwöre. Junk Connector! Way to go, Aktion, Gary. dass You ich overcame nie your Link-Monster bigotry. gespielt habe, heißt nicht, dass ich nicht weiß, Weißt du das nochmal? wie man sie einsetzt. Ich aktiviere Junk Connectors Fähigkeit. Da er sowohl auf Junk Anchor als auch das Doppeltoken zeigt, synchronisiere ich beide. Synchroidese, zeig dich, Goyo Defender. Okay. I wonder how much of a pain in the ass this was to constantly animate. May never Endlich know. kämpfst du mit deinem vollen Potenzial. So muss ein Duell sein. Tolle Züge, Gary. Nice moves, Gary. Can I have my turn now? Who Aber knows? sie sind bei weitem nicht stark genug, um eins von meinen herausfordern zu können. Und Granny ist immer noch beim Angriff. There is no your turn. Beende, was du angefangen hast. Und wenn diese Monster nur Teil von etwas viel Größeren sind, Zeig, was du hast. Mit Vergnügen aktiviere ich das Scanning Gloster. Diese Karte bringt mir Formula Synchron zurück, aber seine Stufe mit 1 reduziert wird. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du, dass ich genug Material habe. Oh für eine boy. Stufe 12 Synchro. Das stimmt. Dann leg los und zeig mir dein mysteriöses Monster. Don't hold back. Show me everything you got. hier ist die Karte, die das möglich macht. Urgent to me. Diese ist das Duell meines Lebens. Ich fühle, wie die Kraft der Monster durch mich strömt. Lass es uns durchziehen. Gotta throw me Urgent old to me catchphrase. synchronisiere ich Formula Synchron mit Stardust Spark Dragon und Goyo Defender. Hyper Synchroidese. Delta Excel Synchro Summon. Begrüße meine zweites Hyper Legendary Monster, DG Hybrid Cannon. Damn, he still has that thing? It ain't an Arc Hyper Legendary, but it is a Egal legendary, I wie oft guess. du sie zerstörst, Probably meine extremely Hybrid rare Cannon still. kommt nach jeder Zerstörung Imagine Bro summon Red sofort Nova. Ironically, I think in this Diese Züge circumstance, für Red Nova dieses might save the day. großartige It's so they could probably get Du over weißt wirklich, was du tust, for mein now. Guter. Especially with all the tuners Interessant, Gary's ja. got engraved by now. Allerdings kann Grendel immer noch seinen Gerümpelverbinder angreifen. Das bringt Gary allerdings nur auf 150 Lebenspunkte runter. Nicht genug, um ihn auf 0 zu setzen, aber was soll's. Dann mache ich das Beste aus dieser Battle-Phase. Na gut, wenn Granny dieses Duell in diesem Zug nicht entscheiden kann, greift er stattdessen deine Peiniger-Spielmarke an.
I want to see what your Dafür new bekommt legendary Joel monster eine can weitere do. Chance. Erledige sein Geröppelverbinder. And hey, something this all-powerful legendary. I did like that she fires a ball and then moves to the side, then fires another one. Du weißt, was als nächstes passiert. Alle 1700 ATK von deinem Monster gehen an meine Life Points über. And guess where Und those erhöhen life Brennans points Power go? erneut. Jeez. Dazu setze ich noch 2 Karten verdeckt und beende damit meinen Zug. Du bist dran, Gary. It was cool Mach to see deinen the letzten Link Zug monster und did sorge dafür, require, dass er einen allow Banger Gary to wird. summon even more Alles, stronger was du noch monster hast, than ist eine before. Heldenbahnkanone. Und außerdem ist mein Virus noch aktiv. I thought was the Link bedeutet, monster was going to be some du sort of verlierst thing where jede it's like, and Zauberkarte, now because die I du finally ziehst. overcame my bigotry, this Link monster will Keine save the Sorge, day. Ich werde bis zur Yes letzten and Karte no. kämpfen. Na schön. Und los geht's. And plus, that's usually just the stories of like some movies or TV shows and stuff like that. Synchron Explorer. Less so real life, Kann extrem Synchron auf das Feld zurückbringen. and less so Yu-Gi-Oh! Synchro-Idee sich. Mein neuer Diener Axel Synchron. Und ich bin längst nicht fertig. Dank Synchro Chase bringe ich auch Synchron Explorer zurück. Und dann alles oder nichts. Synchro-Idee sich. Hier kommt ein Monster, das ich eine Weile nicht gespielt habe. Power to Drache! Yeah, it's really been a long time, Gary. It's gotten support for God's sake. Was willst du jetzt damit? Dein Granel hat sich mit meinem besten Monster angelegt. Dafür wird er bezahlen. Es gibt nur einen Joke's letzten on you, Weg, Grenell's ihn zu broke. besiegen. Und meine Or I neue think it steals Drache other wird people's mir secret dabei monsters. It helfen. can't afford its own. Power It eats other people's kann ich lunch. 3 Ausrüstungszauber von meinem Deck vorzeigen. Einer wird zufällig Yeah. meiner Hand hinzugefügt. That moon mirror would be Aber nur eine devastating. davon kann dir in dieser Situation noch helfen. Dann muss wohl das Schicksal den Ausgang dieses Matches wählen. Synchro boost doesn't help. United stands not enough. Ich wähle die linke. Moon mirror is your only real choice. Keine gute Wahl. Für dich. Ich spiele Moon Mirror Shield. Ooh, he und picked the bekomme Moon Mirror. Für meine Halbert Cannon. Dank Moon Mirror dieser Shield mächtigen equipped to a Karte monster wird allows meine their Halbert-Kanone in attack jedem points to Kampf boost to always siegreich sein. 100 stronger than the Denn opponent's bei jedem monster. Angriff macht mein Shield sie immer ein 100 Punkte stärker The downside als it ihr will Gegner. is that it will Keine always Chance mehr für only be Granel. 100 stronger. So if Meine you're like Monster 4,000 als health and attacks a man or a bug, guess what? It's only gonna have 550 attack points. Sieht aus, als To hättest get du rid mich. of some big problems, Mal sehen, ob du ihn it's a zerstören necessary sacrifice. Seine Moon Mirror Zuversicht Shield, ist we're gonna nicht mimic the grundlos. good avatar. Mirko erwartet, dass ich den Effekt von Shooting Star vergesse, wenn Well, ich yeah, I angreife. just forget the Dieser effect you always do. annulliert einen Angriff. But Shooting Star Dafür can't verlässt lead the Shooting Star field due to aber his own bis zur Chaos Hunter, Endphase das whereas that only affect the opponent. Allerdings hat Schmirko auch etwas vergessen. Da Shooting Star mein Monster ist, wird He's trying to get his während Shooting der Star back, Endphase although auf Grinnell mein probably just Feld nom it again, zurückkommen. although he might actually go Also for egal, Halberd was this time with the bigger passiert, lunch. ich werde der Gewinner dieses Zuges sein. Okay, Schmirko, dein Granel ist Geschichte. Halbert Cannon, vernichte seine Maschine. Ein für alle Mal. I do love that golden order for Grinnell. Gradion deserved better. Justice for Gradion, no I'm kidding. Ich decke meine Falle auf. Was? Heavy Du Storm aktivierst Duster. den Effekt Uh-oh, von there goes Shooting Moon Star Mirror. Drache? Warum sollte ich? Wo er ist, kann er bleiben. Und außerdem wird mein schwerer Staubsturm alles zurücksetzen, womit du kämpfst. Diese Karte zerstört deine Synchrojagd und, noch viel wichtiger, deinen Mondspiegelschild. No second chances, Gary. Weißt, was You das die ist? like Gradion. Die Stärke deiner Hellenbahnkanone kann nichts mehr ausrichten. Nom 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 nom. Nicht möglich! Doch möglich. Nice little tornado to Ich show bin noch them nicht getting blown fertig. away, though. Like Als something out of nächstes the werde ich die show. Power von Granel weiter erhöhen. Und zwar damit, die Falle Schneemann-Effekt. It's not big enough. No, the monster's attack points get transferred into your Grinnell. Dank dieser Nummer erhält Granel die ATK all meiner anderen I offenen do like that Monster, rather than giving was nicht power nur to bedeutet, it. dass seine Power mehr als verdoppelt wird. Aber du weißt, wie das Ganze ausgeht, oder? Jeez. Is it too late to call off my attack? Oh, it's more than too late. 700 Angreifspunkte. Oh Mann.
Oh man! Schon. Diese Wendung. I wonder if this duel just is still under habe ich warranty. nicht erwartet. Na gut, Schmirko. Dann mach Schluss. Ich bin froh, dass du mich überzeugt hast, Link-Monster zu benutzen. Deswegen konnte ich mich mit all meiner Stärke duellieren. Und ich verspreche dir, noch besser zu werden. I'm glad that you taught Danke me für that diese links are the right fantastischen way, only to lead me down the wrong Ich bin auch path. froh, dass Okay, ich dich that was a treffen konnte, joke. Gary. Du bist ein talentierter Duellant mit Zukunft und ein großer Kämpfer. Leg los, Granny. Beende das Match. I ate your cigarettes for lunch, and then I'll have that one for dinner. That was a nice little transition shot of him getting wiped out. Kind of reminds me of when Jane lost to Zane the first time. Wow. Very Wahnsinn. cinematic. Ich hatte nie einen Duellanten wie dich als Gegner. Du bist so stark. Das ist ein Kompliment, was ich nur zurückgeben kann. Deine Taktiken sind wirklich beeindruckend. Don't feel too bad. Not a lot of people get to beat Schmirko. Es ist schwer, eine Person zu In fact, we finden, don't die really solch know ein if he's Herz für lost. Synchromonster zeigt. Okay, he's probably lost a couple Danke times. für You know, das law of Training, averages, Freund. lose a couple duels, but still. Um So ehrlich zu far sein, habe on ich diese screen, the Reise only aus time we've einem seen anderen him Grund lose angetreten. was a tie. Nämlich um Antworten zu finden und eine Vermutung A zu tie he willingly took. Allerdings hat sich das I'm not saying herausgestellt. I think it just Wonach at the hast time I du never gesucht? expected Gary to just straight up beat Schmirko. Bei It's uns auf der Schmirko for Erde God's habe ich eine sake. I wichtige don't know. Aufgabe. Ich bin dort I would bekannt prefer more als of a back and Wächter forth der style ägyptischen duel, but this was Götterkarten. more of just like a no, I win, Götterkarten. which sadly is accurate to Ich actual bezweifle, dass du Yu-Gi-Oh! von ihm But maybe I should go gehört into hast. more final thoughts during Es the ist eine credits. besondere Gruppe von Monstern. Insgesamt gibt es 3 Stück und von jeder nur ein Exemplar. Keine der Karten ist offiziell für das Spiel zugelassen. Sie But for besitzen Shadow eine games, unvorstellbare absolutely. Kraft und viele Mythen. None of them are umgeben allowed sind. official games. What about that Shadow Die Firma hat mich tournament? beauftragt, auf diese Karten aufzupassen, damit sie nicht in Maybe die that was falschen Hände more of an geraten. underground tournament than a real Seit one. mittlerweile über einem Jahrzehnt gehe ich dieser Aufgabe nur nach. Maybe they got banned after the fact. Jedoch That's stimmt the seit whole einiger darkness Zeit shit. It's etwas like, nicht. yeah, you're not using this again. Und bevor Schlimmeres passiert, muss ich herausfinden, was mit ihnen vor sich geht. Ich kann mir vorstellen, wie wichtig diese Götterkarten sein müssen. Wenn sie einen Wächter wie dich haben, sie müssen unheimlich stark sein. Es muss ein tolles Gefühl sein, sie zu besitzen. You have no idea. Oh, entschuldige. Ich wollte nicht komisch Yeah, gierig right. wirken. I'm not saying I want Es them. I'm ist just nur, saying it must be cool to ich have habe them. noch nie von ihnen gehört. Und wenn sie einen Duellanten brauchen, um beschützt zu werden, müssen sie zu den stärksten Karten des Spiels zählen. He's from another dimension, Schmirko. He doesn't have any way to dimension Was meinst du? travel. You're fine. Gary, hast du seltsame Änderungen oder ungewöhnlich starke Aktivitäten in deiner Welt bemerkt? Well, there was this phantom virus going Nein, around. hier ist glücklicherweise alles Thought I normal. just assumed that was nothing. Warum? Ist etwas passiert? Ehrlich gesagt, genau deswegen bin ich hier. Ich kann dir keine Details nennen, aber ich habe keine Kontrolle über was auch immer mit ihnen passiert. So why tell me anything? Sie scheinen in einem langsamen Prozess immer schwächer zu werden. Oh nein. Wer oder was ist stark genug, um sowas zu tun? Könnte Cubics. dies What? einen weiteren Don't worry Schattenkrieg about it. bedeuten? Mach dir keine Sorgen. Bevor es zu spät ist, werde ich dieses Mysterium gelöst haben. Spoilers, Schmirko. Now I'm gonna know it all works out before the Immer end gern. and everything's Was kann ruined. ich tun? Damn it. Halte mich auf dem Laufenden über alle Ereignisse, die hier in diesem Teil des Universums geschehen. Informiere mich über ungewöhnliche Aktivitäten. Bis dahin ist alles verdächtig. Even your mom. Alles I klar. don't have a Du mom. kannst Oh. auf mich zählen. Wann immer ein Freund Hilfe braucht, werde ich ihn nach besten Kräften unterstützen. Danke, ich schätze deine Hilfe. Wir hören voneinander. Ja. Es war mir ein Vergnügen, Schmirko. Please keep this Hoffentlich interdimensional sehen wir uns bald galaxy wieder. phone. Natürlich, mein Freund. Und noch ein letzter Rat. Halte deine Augen offen. Be sure to keep Du in hast keine touch. Ahnung Sends von den letter wahren through Kräften, portal. die in den 3 Götterkarten stecken. I'd like to invite you to my Ich wollte Christmas tun, dinner. Diese Kreaturen können sehr leicht außer Kontrolle geraten. Also, tu nichts Unüberlegtes. Oh, very easily. Okay, verstanden. Danke, Schmirko, dass du mir geholfen hast, den Spaß am Duellieren wiederzufinden. Ich werde dich nicht enttäuschen. Thank you, Schmirko, for kicking my ass so hard I remembered why I quit Möge this das game. Herz der Karten dir niemals ausgehen, Gary.
Because I'm pretty sure if I remember the timeline correctly, he duels Tamash after this and then quits. Auf Wiedersehen. That's a good way to end it. Just goodbye in German. And that was a joke for the record, just like, you beat me so bad I quit. Well, I didn't get much information, but hey, I got a good duel out of it at least. And hey, we know that Gary Kid isn't a threat, so that's useful information at the end of the day. Rückkehr zur Schlossstationierung bestätigt. Sometimes when it comes to, you know, I'm not leaving with nothing at least. Speicherung von Koordinaten einleiten. Save. Koordinaten von Duellant Gary gespeichert. Tamash can use this later. Ah, Mr. John Konami. Auch das noch. Don't you love getting phone calls from the boss? Anruf annehmen. Einen guten Tag, Herr Schmierko. It's TGS anime, could you imagine? I mean, he put on the suit recently, so... Hatte ich nicht gerechnet. The Johnson battle thing, battle tournament thing with Fudger. What if I was Diese Frage Johnson? stelle ich Ihnen. Unsere Techniker informierten mich vor wenigen Minuten, dass Ihre Dual-Disk eine äußerst interessante Position durchgegeben hat. How did you track me from an alternate dimension? Denn sie stammt Shut up. nicht von unserem Planeten und das über eine glatte halbe Stunde. Möchten Sie sich dazu äußern? Wir vermuten einen technischen Defekt. Doch nach so einer langen Zeit wohl kaum. Yeah, if it was only for a couple minutes, maybe. You were there for like an hour. Karte meiner Dual-Disk ständig neu kalibrieren. Ein Systemupdate von ihrer Seite. And Schmirko's playing dumb. Sparen Sie sich die Ausreden. Wir wissen, dass Sie in dieser Zeit in ein Duell verwickelt waren. Sämtliche technische Aktivitäten wurden live übertragen. Das ist richtig. Oh great, so you saw the duel basically. Die Firma schätzt Sie. Ihre zahlreichen Taten der Vergangenheit haben Ihnen hier Respekt und ein hohes Ansehen eingespielt, das muss ich zugeben. Dennoch muss ich Sie aufs Dringlichste an Ihre Aufgabe erinnern. Daran hat sich nichts geändert, das ist Ihnen hoffentlich bewusst. Meine sämtlichen Mitarbeiter und den Rat können Sie vielleicht überzeugen, doch mich können Sie nicht täuschen. Ihre regelmäßigen Statusmeldungen zu den ägyptischen Götterkarten, die auf meinem Schreibtisch landen, weisen in letzter Zeit einige Unklarheiten auf. Kein eindeutiger Bericht über den Zustand der Karten. Diese Monster zu bewachen hat oberste Priorität. Das ist Ihre Aufgabe. Eine falsche Angelegenheit. Und alles könnte außer Kontrolle. What falsifier? You're fired. Ein You're gonna fire the Statusbericht Time dieser Art Traveler. wäre vielleicht noch akzeptabel. Doch in Ihrem Fall geht dies so weit, dass Then ich again, when the ganz employee einfach starts nicht acting bekomme. suspicious, unfortunately the company must keep an eye on Mein things. Gefühl sagt mir, dass Sie uns etwas verheimlichen wollen. In der Vergangenheit haben Sie schon einige Stunts auf eigene Rechnung abgezogen. Sie wissen selber, es wäre leichter, Ihnen zu trauen, wenn Sie etwas mehr über Ihre Person preisgeben würden. Über Sie ist bis heute in der Firma so gut wie nichts bekannt. Kein vollständiger Lebenslauf. Und jetzt reist Sie plötzlich in irgendeine andere Galaxie dieses Universum, wo noch nie ein Mensch einen Fuß hingesetzt hat, und duellieren sich offenbar mit jemandem, der über das Spiel dieses Planeten sogar Bescheid weiß. Das ist absurd. Mal abgesehen davon. I mean, it's making some dass point, Sie just like uns Spherical, you're Wissens nach you're getting a little reckless out here and not keeping us informed. Für solch eine Reise I don't know if it's straight like I forgot the name of the guy, but in Ghostbusters, the guy who really wanted to get rid of the Ghostbusters was like, actually, he's making some good points. He's being an asshole about it, but he's making some points. Bislang konnten sie sich mit Erfolg über alle Herausforderungen hinwegsetzen. Aber ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wenn den Götterkarten etwas zustößt oder sie gestohlen werden oder sie selbst etwas mit ihnen zu eigenen Zwecken planen, tragen Hey, sie wait a die minute. entsprechenden Konsequenzen. They're making accusations about me. Diese Tatsache war mir bereits bewusst, als ich diese wichtige Aufgabe angetreten bin. Somit erzählen Sie mir damit nichts Neues, Direktor. Spotten Sie ruhig, Schmierko. Doch ich möchte hoffen, dass Ihre nächsten Berichte genauso aufschlussreich sind wie Ihre Fähigkeit zu spotten. Wir haben ein weltweit erfolgreiches Spiel zu vermarkten. Wenn dieser Fall an die Öffentlichkeit kommt, ist unser Ruf ruiniert. Sollten Sie sich von Ihrer Seite keine entsprechende Änderung ergeben, werde ich Oh yeah, Männer good luck getting down here through my catacombs. machen. Many people have tried and I've been the only one to succeed in this maze. Es ist zu Ihrem Interesse. Die Firma unterstützt Sie mit allem, was Sie für nötig erachten.
Also liefern Sie Ihre Statusmeldungen ab, wie wir sie erwarten. Dies ist nur eine Warnung für die Zukunft. What I'm saying is, send pics. Oh, not even a goodbye. Well, I'm in trouble. This is not going to look good on my performance review. I don't think I'm going to get that raise. You think Spiro gets paid by Konami and stuff like that? I mean, they have to do something for him because he's going to be holding the God cards. So just be like, yeah, you can just hold the God cards. That's it. It's a good shot of this castle. Seit die We don't Göttermonster really get to see him on immer the schwächer castle werden, scheint itself alles very außer often, so Kontrolle it's zu nice to see it geraten. when we can. Regulär muss sich die Firma über alles aufklären. Und aufgrund der aktuellen Situation wird die Lage langsam ernsthaft Yeah, because if he kritisch. doesn't get to protect the God cards anymore and be hat mir their schon immer guardian auffällig and misstraut. keep Aber wegen things meiner Zeitreise intact. kann ich nun mal keine Informationen preisgeben. Doch um meine Aufgabe weiter fortführen zu können, darf ich Sie nicht über den wahren Zustand der Karten informieren. Ansonsten hätte dies nicht nur eine Suspendierung zur Folge. Konami würde sofort einen neuen Wächter ernennen. Aber niemand, der die Aufgabe neu übernehmen würde, weiß, wo er anfangen soll, Yeah, seriously, dieses one would Problem take over aufzuklären. and then look at the state the Ich weiß cards es are ja in. nicht What einmal the selbst. frick do I do? Viele Male dachte ich schon, eine Antwort gefunden zu haben. Doch stattdessen taten sich nur viele neue Fragen auf. Außerdem, bei meiner Suspendierung würde der Fall öffentlich bekannt Yeah, werden. everyone wanna be Und the new jeder würde Guardians. versuchen wollen, neuer Wächter zu werden. I'd say I Inklusive don't think Ganoven. Konami would hire Das wäre criminals, für die Firma but, unkontrollierbar und für die Welt fatal. well, Und das kann there's ich a nicht lot of zulassen. major corporations that like hiring criminals, Das let's Reich der just Schatten say. ist Geschichte, It's ohne not just jemanden, der es Konami, to be kontrolliert. fair to them, too. It was Dennoch just werden die be a Monster them immer thing. schwächer. Wenn es also wirklich nichts mit dem Reich der Schatten zu tun hat, was ist es dann? Ich wünschte, ich könnte jemandem diese Frage stellen. Aber niemand könnte mir helfen, da es solch einen Fall noch nie gegeben hat. Agathon hat die Karten zwar gesehen, weiß aber keine Einzelheiten und außerdem gönnt er sich endlich seine wohlverdiente Ruhe nach den letzten Jahren. Gary ist somit der Einzige, der bislang in die Sache eingeweiht ist. Aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er Erfolg haben wird. Im Grunde bin ich It's interesting völlig how he's from allein. the future, but doesn't know spoilers about his own cards and stuff like that. But I guess you're not allowed to know your own future. Moment, vielleicht nicht ganz. I don't know, I'm just thinking it's some sort of Es time besteht loop thing. eventuell Like, die yeah, you're in the past Möglichkeit- now, so you can look at your own history, Ja, right? Not warum nicht? necessarily. Maybe I'm overthinking. Oh! So this is where it made its big reveal. I remember I remember that he Aber pulled it dazu out muss ich sie during erst einmal Ghost Ship, finden, the whole Danny so schwer dies Phantom auch logo ist. thing. But I didn't realize, Sie wäre I meine forgot it made einzige its Chance. big reveal here. Unsere einzige Chance. I know it's the FD logo, just I see that, I think of Danny Phantom. Echos aus der Vergangenheit könnten die Zukunft sichern. Leute, mit diesem Geschenk habt ihr mich all die Jahre immer an eins erinnert. Wir schauen alle zum Horizont. It's a nice little commemorative stone he made, too. It ain't CGI, it's a real thing, so good way to keep it in, well, memory, I guess, and, of course, a promise of what's to come. Anyway, now a little trailer for Ghost Ship, I imagine, or maybe just FD, the movie. Though we still got the secret organization later on. And that's the end of the movie. There's a post-credit scene, so stick around for that. But yeah, that's the end of Synchro Path. I did like... It is a little better on rewatch, but that might be because the sting is gone, you know? Once you see something big like that the first time, you get all the raw emotions, stuff like that, and the stuff you like and the stuff you don't like. But in the second viewing, well, they'll still be there, but the sting won't be as real, you know? Oh, it is what it is. But yeah, I think what happened the original time is just like I hyped myself so much on what the movie was going to be and what I thought the movie would be, like this epic, you know, back and forth contest between two worthy opponents. When in reality, it's just like, no, Schmirgo is canonically stronger than Gary, so yeah, it just cut. I wasn't quite saying coughing baby versus nuclear bomb, but it was a little bit more one-sided. Like, and to be fair to Gary, he did put up a good fight. It wasn't like he was just like stuck losing the entire freaking fight. But yeah, it kind of went as soon as that Grinnell came out. It kind of went one way. But hey, to be fair to Gary, it's like he just like, oh well, you summoned Grinnell. Okay, I quit. You know, that would have been like, no. But
there was a good fight to it, and Gary did pull out all of his stops and even try to overcome his bigotry against the Link Monster to try to become an even stronger force than before. And to be fair, we did see his deck's full potential, just that, well, sometimes your best isn't enough, unfortunately. It is possible to do nothing wrong and still lose. That is not weakness. That is life. It's a very harsh lesson to learn, but it's a fact of life. Oy. Life doesn't care how hard you try. Sometimes it's not good enough. But yeah, there we're in the post-credits. Yu-Gi-Oh! FD, it's dueling. It's time ahead. After that, we got Ghost Ship, which we already covered on the channel. You can go back and watch that one on your own time if you wish to. We started the secret organization, and of course, FD the movie. But of course, we're not gonna, rush Smeargle or anything like that. That'd be ridiculous. It was a bright and sunny day. Oh wait, I'm wrong by a mile. Also, there's RLDS Requiem coming at some point, but yeah, again, no rushing. Oh, Chaos Duel Disc. No guy, 3 guys. That can't be good. 2 guys in the... It can't be too sure. Well, that can't be hyping Ghost Ship. That wasn't in Ghost Ship. I just don't think so. It's been a hot minute. Anyway, yeah. It was a better movie now on rewatch, having seen it again. It is hold up a little better than I remember it. Plus, without the whole rage and stuff about how I felt about I still think the Ultimate Link Monster is better in my personal opinion, but this one was a fine movie, a good way to add more to, I guess, Gary's closure and Smeargle a bit more. And it was just nice to see them have a good interaction. See Gary again, you see him bounce off of Smeargle. What would happen if these two met? Well, now we know. And Smeargle, it makes sense for Smeargle to get the W in the end. I never thought for a second, Smeargle was going to lose the duel. Okay, yeah. Maybe I thought there was a 1% chance. But still, that was a 1% versus the 99% that said hell no. So again, I kind of bought into my own hype and worked myself into a shoot, so to speak. In other words, I convinced myself so much of what the duel was going to be that I didn't accept what it actually was. But that's a problem with me, not a problem with the thing itself. It's like, how dare you not go how I imagined in my head? Well, it was never going to go how you imagine in your head, because your head works differently than other people's, and that's the way of things. But hey, at the end of the day, I do think it works better on rewatch, and it was nice to see, well, all this stuff and the fighting back and forth, and just see Gary do his best against Smeargle, who is insurmountable odds. It's the unstoppable force meets the immovable object. Well, Gary's not unsurmountable. Okay, maybe it's where I could say, it's the force versus the insurmountable object. It's gonna try. It may not succeed, but maybe it'll leave a dent. You never know. The Smeargle Avengers are an interesting bunch of Smeargle showing off his visual effects and all the, edits and stuff he can do. He clearly is giving it his 100% every time he makes a project. He's not half-assing any of this. Maybe he reuses an asset here or there, but, like in a TV show, it's just if you want to use a little stock footage here or there, yeah, no problems. I don't have an issue with you doing that. Not everything needs to be from scratch. Save a couple bucks where you can. It's a little time. But he's clearly always putting in 100% of his work, and it may not go always the way I would personally do it. That's just because we have different ideals and points of views. Espigo is always trying to make each project different and do their own thing while still adding on to the story and doing more with it. Apparently the whole versus Shadowlord thing was just going to be a one-off special thing, but then it got added to more and more, and it became this big and crucial part of the storyline and explaining what happened, how it got there. It was originally made just to explain, so why are the gods corrupted? Oh, because of cubics. But then it became okay, let's learn more about Smeargle and learn about this past and learn more about this. It became this and that and just adding to more stuff. Smeargle is never half-assing things. His brain is always active, coming up with more stuff and more interesting things to do. And while those things may not be to everyone's fancy, again, you can't say he's half-assing or just giving it, I don't care, here you go. It's like some people may do. Not naming names, but, there are some people with some jobs just I'm just here for the paycheck, man. But not Smeargle. He's legitimately doing it for the love of the game. And regardless of how you feel about the project, you can't call him a
a quitter, not like a quitter, like a half-ass or anything like that, but I can't repeat myself there. But yeah, Shimiko's journeys have been fun to revisit and see how he's improved with time. From the very first cyberspace incident to now, yeah, he's really moved up with the times and really progressed. That first cyberspace incident will always have a special charm to it, just be like, this is cute, it's a nice little small thing. And then it became like so much more with longer and longer movies with more and more effects of him just putting in more and more effort, more and more lore. He's always adding more. He's never taking away anything. And while there might be some things to be like, I feel like it probably could have done that a little differently. Yeah, but that's just personal preference. It's not like being like, no, that's just straight up terrible. It's one of those where it's just like, I wouldn't, but different of opinions. We all have different opinions of how we do things. So yeah, I am grateful for Shimiko, and he is worthy of taking on the movie series timeline, so to speak. Yeah, he was a worthy next person to take on the mantle of the movie series timeline. But yeah, just want to add those final thoughts as to Shimiko's journeys or adventures in the movie series timeline. So yeah. But yeah, that's the end of the movie and the end of our little journey into Shimiko's side of the movie series. Well, with that, there's only one more side of the story to see, really. Next week, we're gonna finish off this little European Yu-Gi-Oh series. We'll go with our last stop. Next stop, we're gonna check out Gungnir. But worry about that one next week. Until that time, I thank you for watching. I hope you enjoyed. I'll see all of you next time. Good seeing you, Shmirko. You made some great stuff, and I'm looking forward to FD when it comes out. But of course, no rush. We'll see what happens next. Until next time, later.